Sometimes, problems are mere opportunities that are left unturned. Such is the case of the farmers from Barangay San Isidro and Malvar in Pontevedra, Negros Occidental, who lost their battle against a destructive drought that turned all their rice farms into losses back in 2016. The lack of necessary knowledge on how to mitigate the problem, coupled with the lack of resources to manage what's left with their farms, drove them to find alternatives in order to easily adjust and adapt with the hostile changes in weather. They started planting indigenous vegetables that can thrive under hostile weather conditions, yet are considered highly marketable as everybody consumes it. Their meager resources brought them to learning how to make compost out of farm wastes and animal manures instead of depending on commercial and expensive fertilizers. They sustained the project in addition to rice farming. Little did they know that their attitude would eventually become one of the foundations of the organic agriculture movement in Negros Occidental. Fast forward to March 2022, the Adaptation and Mitigation Initiative Program, or AMIA, of the Department of Agriculture, Western Visayas, provided them additional help through technical support, programs, and infrastructure in order to further strengthen the foundations of the adaptable and sustainable organic farming that has been started. AMIA established the AMIA Village, which later became the Farmers Association, with 84 farmer members. They were introduced to the idea of communal gardens, other than the individual farms, owned and operated by the members. The Babuyang Walang Amoy technology, along with an intensified native chicken raising project, were initiated to provide the farmer members an additional and sustainable source of income. The farmers fed their native pigs with the available plants around, like Madre de Agua, bananas, and other grasses, without worrying about the money to buy feeds. Eventually, through the AMIA program, a feed meal was provided by the Department of Agriculture, Western Visayas, in order to ensure that the increasing number of native chickens, including the native pigs, are provided with locally sourced and less expensive feeds. Farmer members would plant the raw materials for feed making, and the association will buy it from them. Ang pagbago, pag-abot sa AMIA, nagtaas ang amon nga income. Then, nagnubo ang amon nga gasto paagi sa mga organic farming nga kami mismo ang nagaobra. Ang amon nga pamaagi, agon masustain ang amon nga mga produkto sa market. Amon gakwa kami sa mga gakonsolidar kami sa amon nga mga membro sang ilang nga mga product para nga may ara kami nga i-market. Then kung din sa amon pagin nga communal garden may ara man kami nga farm nga mga vegetables nga amon mga gina baligya dason paagi sa pag sunod-sunod manamon nga pagtanom nga paagi sa calendar method nang dason nagapamati kami sang advisories, 10 days advisories sa weather forecast. Amo na siya nga makatanom kami kung ano ang dapat nga namon itanom sa time sang tig-ilinit and kag ang time sang tigululan. So may ara kami nga gina-pattern nga ginalantawan. Sa amon may nagabuligid man nga mga agencies nga iban. Ang first is CYMC, may MOA kami na nga agreement nga sila na sa ang nagahatag sa ang nagkuan sa amon sa establish ang mga research study nga
nga mga parte sa mga technical CRA nga ginhatag sa amon ang amo na sa CYMC. Then ang ikaduwa amo na sa ang CPSU nga amo gina siyang amon nga nga kung sa pa amon gid nga partner nga sila gina ang naghatag sa amon sang mga CRA practices, sila gina ang naghatag sa amon. Then ang OPA ang amo na sila ang nag-train sa amon about sa organic farming, kung ano amon nga himuon kag kung ano ang pag-ubra sang mga like a concoction nga ginagamit namon sa amon nga mga vegetables kag sa amon mga rice. Then ang LGU is the best kay sila gid ang once nga may meeting diri sa amon, sila ang nagahatag sa amon sang annual fund nagahatag sila sa amon kasamon nga operate sa amon meetings and trainings. Then may ara man sila nga area nga ginhatag sa amon nga ginatindugan sa amon nga mga establishment. Then also ang BGNP nga may ara man kami nga agreement, marketing linkages, agreement for supplier sa amon nga mga vegetables. Today, a huge portion of their produce are being supplied to the organic markets in Bacolod City and the rest of the province of Negros Occidental. Through the help of AMIA, the association has started collaborations in order to further promote the farm produce of the farmer members. Through this, their sources of income have been secured, while at the same time, their knowledge of the climate-resilient farming technologies has given them the confidence and security that they can easily survive a lengthy dry or wet season. This is your Department of Agriculture, Western Visayas.